Welcome to the first rock and roll edition. Coffee with Dragon from yours truly, the layer of the Dragon right here, independent Aspies artist, athlete, and philosopher, wishing you all health for 2024. And we're gonna rock and roll first and foremost, as always. Since I died of COVID, being reborn, it's been almost 4 years at the end of January, beginning until mid February. Yours truly had COVID, and 4 years already. Lost some pounds, lost some workouts, and did my workout training, exercising overtime every time as we're about to hit it every day. Open for business 24/7. Yours truly independent, has be artist and athlete philosopher, encouraging you all to work out, train, exercise. Working on training and exercising has been is and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Not perfect, far from it. Rainbow dragon with flaws, with vices. At some things I'm mediocre, average, and so while being excellent. Super. Pardon? Can you change the calendar, please? Mm. Super and super and excellent at geopolitical analysis, and of course got some dance moves. Dancing is my favorite sport. And first rock and roll edition of Coffee with Dragon, we're gonna go for about half an hour, cause got to go to the mountain, to sing some rock and roll. Thank you, farmers. Food security starts with them. We're gonna check the flyers. I got $7, $7 Canadian to shop today or tomorrow. We're gonna see where the best prices is, but I already think I know where the best prices is. So we're gonna analyze these flyers. Again, I don't get any private sponsorship from any corporations. As a matter of fact, I am calling the CEOs who already made more Canadians today already since the stock market's open. Already made more than many Canadians. This top CEOs, top 5 to 10 CEOs of Canadian corporations already made today in these few hours where I cleaned my room, did a little bit of a shower and checked, sent some emails for business. Already made a lot of money. Some CEOs, but money is to buy, sell, trade futures, options, put stocks. And although yours truly independent, Aspie artist and athlete is a philosopher who's rich in kisses, tickles, and rock and roll songs 24/7. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, 24/7 rock and roll for the workers on the field. Farmers, food security starts with them thinking about those. Firefighters, sending some LOV to the nurses, to those teaching the Beshrel, maybe conjugating a little verb of conjugation, whatever the case may be. Doing maybe that love in French for we are in La Belle Province, so you're going to be patient for that French. And grateful, thankful that my rent's paid for the month of January. Rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee. And carpe diem every day since I died of COVID with hope for tomorrow. And I encourage all to work out, train, exercise, have been and will continue to call for the mass financing of citizens to work out, train, exercise. Please, NFL, NHL, National Hockey League, NBA, multi-millionaire athletes in the aforementioned sports leagues, finance some women's sports leagues, gift of food security, and let's finance and mass finance via public-private partnership across the collective North American civilizational complex with Microsoft, calling Microsoft my astrological brother Bill Gates and all institutions and organizations to mass finance and encourage citizens to work out, train, exercise. It has been, is, and will be my medicine and therapy of choice, an active lifestyle which I've been engaging in since about 6 years ago, when, of course, came out of depression and being suicidal. I've conquered depression and being suicidal. I've conquered depression and being suicidal when I crossed Canada coast to coast. Crossed about 6 years ago, and I said so many things to live for. My fellow Canadians, encourage you all to do some push-ups, go for a walk, go for an exercise, and it's important to channel the aggression in this tough economic times. But of course, myself, I got about 10,500 in debt, and of course, I got rich kisses, trillions of kisses, of which I'm laying the foundations for the dancing goddess and the dragon kingdom right here from the underground room, office, and temple. And not being perfect, far from it. Please, Wall Street, if you make a million buying, selling futures, options, puts on the stock market, 100,000 is 10% of a million divided by 4. Give 25,000 for food security, 25,000 for food security, women's sports leagues. Everybody got 8, even Wall Street. Rock and roll 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, all those involved in the production and distribution of food. And for the bakers, and for the plumbers, and for the electricians, and for the truckers on the road, for our nurses, doctors, and of course all those who pick up the compost, the recycling every day. So once again, please, Wall Street, give 10% for food security. 10% of a million is 100,000 divided by 4. 25,000 for environmental causes. 25,000 for LGBTQ issues. 25,000 for food security, women's sports, and environment. 4 different causes. So you can give, if you make 10% of a million is 100,000. That is what 10% is of a million is 100,000. Please give to charity. I will give charity, but I'm giving, of course, some rock and roll in compensation. I'm a rock and roll artist, athlete. Ask me with amnesia. Don't ask me when I was 8 years ago. I remember moving to a better place, which is right here, better than where I used to live, where there's lots of mold. Probably that's what caused my amnesia, retrograde amnesia, and I
Was hit by COVID about 4 years ago, and here I am working out, training, and exercising, carpe diem it every day. Not perfect, far from it. And I have Asperger's, part of a tiny minority, one, not even 1 out of 300. It's less than 1%, less than 1%, less than 1%. It's 0.44% of the human population, which has this condition called Asperger's. So I might repeat things twice, 3 times. I might do gestures, and I might pass my cup from the hand left to the right and then drink it. And these are ritualized gestures with many people with Asperger's have. But I thought it was a curse, was actually a blessing, because of course the curse and the blessing, the curse and the blessing of Asperger's is that we Aspies are obsessed about things, about different studies. Like myself, it is the study of civilizations 24/7. So I've studied civilizations and geopolitics and sports. Dancing is my favorite sport. There are my 3 main obsessions: geopolitics, the study of civilization or civilizational studies, of which I've studied and involved and studied tens of thousands of books in the libraries, as was with one foot in the libraries, with one foot in the streets in the past years, and sick. And here I am healing and heal some more, and healing every day with a little bit of sunlight and exercise and physical exercise. And wish you all healing coast to coast, ocean to ocean, so that we unite. My Canadian family here, my Quebecer family. We're going to switch to that French, of which we made a great linguistic compromise to continue the continuance of the French language. And we make compromise. Civilization, brothers and sisters, is a privilege, and we need to channel the aggression by working out, training, and exercising. Because of course, when we step outside, when I step outside, I got added responsibilities, duties, and obligations, which under the normal course of circumstances I would not have in my private underground lair. So here is to starting 2024, a new series, Coffee with Dragan. We're gonna start with the basics. We're gonna start with the basics. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got that food and coffee, got that food and coffee, got that food and coffee. Yeah, we're gonna check the flyers. I'm grateful, thankful for the coffee. Grateful, thankful again that my rent's paid, electricity bills paid. Speaking of electricity, saluting for the Hydro Quebec. Let's build more dams across the rivers, across the lakes. Saluting Hydro Quebec. Let's build some more dams across the rivers, across the lakes. Saluting Hydro Quebec. It takes some brains and some muscle. Saluting them on as firefighters now, and of course Hydro Quebec going if somebody needs the electricity. And I'm doing this video utilizing, where I consider this work as an independent, financially struggling but rich in kisses, artillery, and got rock and roll, new rock and roll songs every day on the daily since the sun rises, when the sun rises and the sun sets, and even after that. Always rock and roll for the farmers, the butchers, the nurses, the doctors, the firefighters, the grocery store clerks, the bakers and the butchers, and those preparing our foods, and those, of course, who pick up the garbage every day, with the public workers or the public picking up the garbage, the compost, and the recycling. 3 services I got here in my neighborhood. One, the garbage collection. Thank you. Recycling collection, thank you. And of course the compost, thank you. We gotta be mindful that we gotta get that private and public partnership, because civilization is a privilege, and we gotta have a private and public partnership continuously. There has to be a public and a private partnership. As myself, when I step outside, I got added responsibilities, duties, and obligation. I have added responsibilities, duties, and obligation, which I wouldn't have if I would stay here in my normal course. Of course, here as well, I have some duties and obligations to not put the music at the loud, the less, and XYZ. And when I go online, not to XYZ other factors, but of course, we try to get a little bit of redemption, and if I do some changes, it's with love in action. So here it is. We're gonna check the flyers. Grateful, thankful for the cup of coffee. I'm grateful, thankful, and I always get me hope when I hear some millionaires, billionaires give some charity, especially for the women's sports leagues. The new professional women's hockey league go, they rock, and cheering on for them. And I cheer always for the firefighters, the butchers, the nurses, the doctors, those picking up the garbage, the public secure workers, and of course those, of course, involved in the distribution and the production of food, and those on the roads now, those on the roads who are gonna go in to clean the cities and the snow removal operations. Another storm is coming on Friday or Saturday, but here is yours truly, not perfect. Clean my room a little bit, gotta do the cleaning, and yes, I get dirty, but get back clean, royal, clean, and lofty. And I'm grateful, thankful. Of course, it's way better where I live here. Cannot have open house, open doors. I cannot have open doors. I cannot have open doors. It's too small. If I would have something bigger, maybe on the mountain, open in the public. And again, when I step in the public, I got added responsibilities, duties, and obligations, which I wouldn't have had under the normal course of circumstances. Here it is with a little bit of coffee and black. Didn't put any sugar, any milk. Coffee's black, no sugar, no milk, but I'm grateful for it. Let's go. It is 12:42 p.m. I got $7 budget, so I'm gonna check the flyers. Oh, we're gonna check in again. I don't get any sponsorship at the moment, but just because I'm myself at the moment financially struggling, but I'm very rich in kisses first and foremost. I got trillions
TRILLON, strains of kisses created from the goddess, hundreds of rock and roll songs 24/7, and of course, rock and roll and marching steps, and of course, some dancing moves, and of course, love to work out, train, exercise, and always feel good. When I work out, train, exercise, and I like to have fun, but I like to, of course, bring joy and fun to others, while, of course, being in the balance with my own selfish nature, which I do have a little bit. I'm not perfect, don't play it self-righteous on the floating on the clouds. I like my cheese, I like my bacon, but I cannot afford bacon maybe today, but maybe in the future somebody sponsor bacon and XYZ. I'm open for business 24/7, independent Aspies artist, ready to do work on geopolitical analysis on any topic whatsoever, any topic of discussion. Of course, I'm a pro labor and love universal revolutionary centrist, rainbow dragon here, not perfect, far from it. And I, of course, encourage and I would love to see Canada Post and United States Post to deliver every bi-weekly maybe. Oh, B, that is a great suggestion. I will take your advice on that. No, but it's a good intervention nonetheless. I commend it. Shall do. Shall do, shall do. Doing is also part of the application of philosophy. The application of philosophy is also doing, also doing, also doing. And if I make a million, a billion, a trillion, I'm gonna give half to somebody who's been anonymous. And if a million, a billion for an anonymous friend, let's say. And there we go. We got the $1 events. Got the $1 events. So again, I'm not getting any private sponsorship, but again, I'm calling on all the CEOs, all the grocery stores, and all mayors to give a little bit of something extra in the coming days to the grocery store clerks, those in the warehouses, and those in the picking up and the transportation and putting on the shelves and the places of big corporations like this one that I'm gonna read from. And of course, I gotta show it because it's of course for citizen self education, and of course I'm on a budget. I got $7. That's two after six is seven, after six is seven, after six is seven. So I got $7 to shop myself. So here it is. We're gonna check the flyer. So we got the $1 events. Ooh, $1 cucumber. I might get a cucumber. See, $1 cucumber. $1 cucumber at Merci. $1 cucumber. Ooh, not bad. Coleslaw salad. 340 grams. I might get that. Wow. Yes, definitely gonna get the salad. Ooh, me on a budget, and since food, I want to start this coffee with Dragan with food because food is so elementary. Starts with our farmers, starts with the food producer, starts with those distributing the food, producing the food, the bakers, rock and roll for the bakers, turning that wheat and that dough into that bread that we eat. For the bakers and the farmers, turning that dough into bread that we eat. Turning that dough into bread that we eat. Thank you, bakers, from the heart, from the dragon's lair. I love red, but I play a rainbow. I love red, but I play a rainbow. You get that rock and roll 24/7. And I got this for for $1. See, four for $1. Look at that, Mr. Noodles. Four for $1, so that comes to 25. 4 divided by 1 divided by 4 is 25 cents. So I'm gonna definitely get that. Definitely gonna get that because I got $7. So I'm gonna get 4 bags for $1, and they're 85 grams each. So that's like 400, maybe 450 calories. A little bit of course, protein in them. So with the protein, I'm gonna get the nourishment. So I'm definitely gonna get 4. If not, I'm probably gonna get 12. So I'm gonna spend $3 on that, $3 on the coleslaw, and there's this red grapefruit which says even, oh, that's the first time. It usually doesn't say the country of provenance there, but here it says product of Turkey. So it crossed the ocean, imagine, because we got import export business. It crossed the ocean to come on our table. So imagine all that ship, all those grapefruit, red grapefruit that came from Turkey, the country of Turkey now it's called. So I think the latest revision of the name is Turkey, so from Turkey. But definitely grapes, my favorite fruit. It's still a good deal, but usually I remember buying it for 99 cents. But I'm probably not gonna get, unless I get for the Sabbath just half a pound, which is gonna be, because it's 188 a pound, right? So if I just get half a pound, is how much? 454 divided by 2 is 227, right? So maybe I'll get 227 grams, just a little bit of grapes. That's gonna cost me like 99 cents, right? If I get a little bit. If I get the pound, it's 188. But grapes is my favorite fruit. What's not bad is again the pork here. $2 the pork.
and I love to slow cook. I might get a pound of pork just to slow cook over the weekend. Put some pork there for the storm, some pork for the storm, and that's about it. That would be my $7 if I get that. Get a pound of pork, half a pound. That's $2. $1 for the from South Africa. It says or Peru. See, it says here the grapes are either from Peru. Peru is of course in the Americas. The grapes, it says they're from Peru, the country of Peru, which is in the south. That's the south there in Latin America. Peru close to Bolivia. Lima is the capital. And of course, I love Spanish, and I learned a little bit of Spanish, and I can always love to converse with my fellow brothers and sisters from Mexico, from Central America, from Latin America. I always love to practice my Spanish, so feel free from English, Spanish, and French in the Dragon's Lair and North America, Central America, Latin America. In many past lives, in many incarnations, I was born a few times in Latin America. After of course Gran Colombia in the history of America, where of course Simon Bolivar. I met Simon Bolivar in a past life, previous incarnation. Here I am, 11th of January 2024. So that's about what I would get. So that's $6 then, right? Because if I get three, that's three. If I get 12 packs, that'll be $3 and $1. That's $4, and then with the $2, that's six. So that would cover it. So I will get pork, a pound of pork to cook, slow cook. Then I'll get some grapes, and then I would get some noodles, and that would be kind of it. That would be kind of it. That would be kind of what it is, the deal, and of course, kind of for the deal for the $7 budget. So if I do that, I'm just gonna check what else is on special because oh yeah, you got a lot of specials. Carrots. You got Chinese jumbo carrots. That's interesting. I think Chinese, I guess, are the maybe the white ones. The Chinese, because we got carrots, but it's not. They're not in season. But you got a lot of one deals. $1 deal for the cabbage. This is Quebec product. This is Quebec cabbage from Quebec. This is local. When I say local, usually I speak in the collective North American civilizational context. But that is the cabbage, which is of course $1. Wow. And then you got the avocados, and then you got the product of Mexico, which is of course part of. When I say local, I usually include Mexico. Or when I say local, I could use Canada, or local, Quebec, La Belle Province, where of course your studio is a Quebecer, Canadian, North American. Rocks and roll 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Welcome to this raw, real, unedited. A little bit of, we're gonna go a little bit of a little bit like half an hour, 20 minutes, 40 minutes, whatever the case may be, for this first Coffee with Dragon event of 2024. And we're starting with the basics in 2024, which is food. After everything is covered, of course, food. We gotta get that hygiene. Please increase in public hygiene, and I'm gonna get that rent, housing, and when you got that electricity, maybe internet connection, then we gotta get that LOV. Somebody with consent. Hug like you never hugged before is the main message with consent. Hug like you never hugged before is the main message with consent. Hug like you never hugged before is the main message. Encourage you all to work out, train, exercise, do a little bit of stretching. It always feels good. Rock and roll, and take some sun, and of course do some push-ups, and gratitude. Super important, grateful, thankful. Every day, carpe diem, and every day since I died of COVID with hope for tomorrow. And of course, here we are with the LOV for the lovers. Of course, do rock and roll for those lovers who. Now, of course, otherwise, what are we fighting for? If somebody's not gonna hug, not gonna give some kisses, not gonna hold hands today. What are we fighting for? Canadian Armed Forces got love for you. Calling for the Dragon Army Public-Private Partnership, and my brother, Bill Blair, brother Bill Blair, and the Chief of the Canadian Armed Forces. Man, if you're gonna put on a uniform, my brothers and sisters, and what we're gonna fight for is the Quebecer. Right? Well, Quebecers, Canadians, 40 millions of us, and North Americans, and for world peace. But gotta say, if I would be the leader of the army, gotta say, well, once a week or bi-weekly or once a month minimum, we gotta go change some diapers in the daycares, because if it's the children, first and foremost, that we're gonna have to defend for the future, right? If we have to put on a uniform, and if I put on a uniform, I'm gonna read some books to some children in the daycares, and change some diapers. That'll be a protocol for the army of the 21st century, integrated defense only, security and service, defense only, security and service, defense only, security and service. And part of my ongoing geopolitical analysis is a philosopher, Rainbow Dragon, right here, who's not perfect, far from it. It is on Montreal Island. See the truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, nobody. Gonna make a little bit of cheese, deliver those who deliver the food now, primarily pizzas or hamburgers or cheeseburgers now being delivered, and food, and now more construction workers, rock and roll. I'm a fan.
of construction workers. Whenever I pass by construction, I always salute. I say, "What they going up on those steel toe boots with those cranes up, and they's going up on those steel toe boots with the cranes and building those buildings." I'm a fan, and sometimes I say I'm a piece of dust, and I try to minimize my ego. Of course, I do have it. I'm not self-righteous, but I'm always a fan when I see that. I love cranes, 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 and when I see those cranes going up and still building, gonna build more skyscrapers, and of course, cranes enable the building of the skyscrapers, and we gotta do more buildings. And now this is across North America, and of course in the public we got a lot of highways, a lot of roads, potholes. Got to do it all roads and highways, and a lot of work, work, work. Myself including, starting today, carpe diem with gratitude, and being mindful about all these things that we have. That civilization is a privilege. And there we go. We got another rock and roll. We got the mini pizzas at $1, and we got of course the celery and the crabs. We got crabs, crabs, crabs for $1 right here. We got crabs. So that is for the Maxim. I think that's where we're gonna we're shopping. What is this special on Walmart? We're gonna just check three. We're not gonna rock and roll too much. We're just gonna check three because I think Max is the winner with the $1 event. But in case, of course, I'm gonna check Walmart. Please, CEOs of Walmart, Walton family, of course, give for charity, food security, women's sports, LGBT cause, and please give a raise and support my DRT theory, the debt refusion theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, in order, of course, to create a new currency by my theory, which I believe firm and foremost and primarily that it is a solution, because we got to focus with solutions. So my DRT theory, debt refusion theory, supported for the implementation and the creation of the Universal Exchange Unit, just like it was done in the European Union. Of course, the Deutsche Mark got the Germany got rid of the Deutsche Mark and they adopted the euro, and of course, the Italians got rid of the lira and they adopted, in Italy, the lira got, they discarded it and they got European Union adopted the euro, and of course France, they got rid of the franc and they adopted the euro. So we can do that here. The a new currency called the UE, because what is money fundamentally is to buy, sell, whatever it is, groceries, goods that we, clothing, or whatever services it is. So that is what money is fundamentally. So I firmly believe in my theory called the DRT theory. It stands for debt refusion theory, for the creation of what I call the Universal Exchange Unit, which to be pegged to the dollar and then put a price freeze on all prices at the moment in time, so that we stop inflation and without all that debt that is to finance this new financial institution, and that will be the total money supply, and then increase it by 10% maximum on all loans thereafter. 10% maximum on all loans. Could be 9, 7.70, 3.33, 1.56, or 4.18, 7.18, 9.3, whatever the case may be, 0.93, or whatever the case may be, but maximum 10% on all loans thereafter, after we implement my DRT theory, which also includes, my theory includes what's called monetary integration. Just monetary integration basically is what they did in Europe. In Europe, the European Union, they amalgamated, and then from all those currencies they created one currency, which is the euro, and that's what I'm advocating for, the creation of the Universal Exchange Unit, U.E.U. Universal Exchange Unit, basically to create, to buy, sell, to buy, sell, to buy. So here I am with that theory, paradoxically being 10,500 in debt, but as an Aspie, which I thought it was a curse, all my studies, I'm learning every day, because so many things about computers and science, satellites, I only know in a parallel life where I design satellites, supercomputers, microchips, ICBM rockets. In that parallel life, that's what I do. I design supercomputers and all satellites, telecommunications for the NORAD, NATO defense, coast to coast, and satellites connected with the sun, and whatever the case may be. In that super, I'm a super scientist in a parallel life. Here I'm a super civilizational thinker, philosopher, rainbow, who loves sports, and dancing is my favorite sport. There you go. Now Walmart. What is it, Walmart? Walmart got that chicken, 197 chicken. But that's the pound though. It's not the whole chicken, it's the pound. 197. So I love Walmart got that. Not that good prices. No. Ooh, expensive for the toilet paper. Some ice cream, not that bad. No, and of course 197 for what is it? The soup. The soup, nah, not that good. Walmart, not that good. No. 197 for the pound of oranges, not that good. 247 for the pound of tomatoes from Canadian and or Mexican product of Canada or Mexico. So might be one of each, whatever the case may be. And of course we got the bulk honey crisp apples. So we got the apples, 197 pounds, and we got the 67 cents. That's the lime. So you get for one the lime, and if you get it for the lime, then you're gonna get it for, of course, whatever the case may be. So 597 for the bacon. You save $3, but is it how many grams? Because sometimes it's 375. So I thought it was 500. So 500 would have been okay, but it's a bit pricey. Bacon has gone up. Well, it's a bit pricey for only 375, right? Because it's a bit pricey for what it is, of course. And to do what? We got that Hershey, and
Hershey, yes, Hershey's a bit expensive, pricey. Please reduce the cost. Give to charity CEOs, buying, selling future option, put stocks. Hey, somebody made a million in the 25 minutes that I've been speaking. Maybe give 10%. 10% is 100,000. And we got some specials. No, not that much. Oh, this is not bad. For you save $1, so it's not that. See, chicken. A little bit of chicken. So but something's not bad here. But the pizzas are 4.47. So this I've noted that the pizzas have increased. It was regular price 3.99, and now they're going regular price 5.99 or 6.99. Sometimes you get them on special. I got 3 for 12 the other day, exactly $4 each with no added tax value. So not that bad. But here we go for that pops, and we got that pops, and no for the pizzas, not for that, and not for this, and then for of course the Provigo. What is here we got for the Provigo? And we got for the Provigo we got 4.99 for the beef. That's the pound. That's pretty pricey. That's a bit pricey. 4.99 for the bin. It says that you save 170, 170 there, 170. But in reality, of course, the beef could have been at 2.99 or even 2.49 would have been best. And of course, we got the special for the cuisse de poulet, which is of course chicken breast. But again, it says that you save 360. It says that you save 360, but in reality, found it less than that also for 3.99 or even 2.99. But also they're boneless, right? So there's no bones. So you keep that in consideration. You got to do a little bit of thinking and a little bit of a little bit of discernment. There's no bones, so the weight might be okay without the bone. You get more meat, in other words. But this is interesting now. For this, I would definitely go. So you get the pizza called Stromboli pizza, or you get a little lasagna, which is between 300 grams and 340, or you get the pizza for 3.49. So that's not bad. Okay, this is not bad. A pizza you can get two for. I could get maybe with 3.49. I could get two pizzas, right? So I could get two pizzas, Stromboli, and of course I would get the blue menu or the PC or whatever the case may be. But I would definitely get, of course, the 3.49, the Stromboli. Definitely get probably the pepperoni at 390 grams or whatever the case may be. I would definitely get the ones that are mixed or whatever the case may be. So here we go. We're gonna check another one in the back here. 1.99 Quebec Cocombre. Cucumbers, I found them for 1.49 and even 1.19 and even 99 cents. But the bacon prices, wow, this is gone to 7.99. This used to be 4.99 regular price. 500 grams though. It's a bit bigger than 375 by 125 grams. 500 minus 375 is of course 125. And of course we got romaine lettuce, 3, product of Mexico or USA. So it can be either Mexico or USA. So you get it for 4.99. I did find it cheaper before, but so of course 4.99 you could get that. But I'm on a $7 budget, so probably gonna just hit it for that $1. Of course, I'm not gonna buy anything from here, but nonetheless, you got tomatoes, 2.99. It's a bit pricey, so not that great in terms of special. But again, depending on your budget, my budget is low. This 11th of January, it is $7, but I'm grateful, I'm grateful, thankful, I'm grateful, thankful. I'm gonna march for Social Security later. And a sack of potatoes, Quebec potatoes, is $3.99 for 10 pounds. You can probably do a lot of slow cooking, as I love to slow cook. $3.99, Quebec. So it's not bad. I used to find it lower, but $3.99, 10 pounds. 10 pounds, 10 pounds. So that's like 4 point something kilos. So you got the 10 pounds and you got to get that rock and roll with it. So you got to chop it up and put it in the can, whatever the case may be. Or whatever the case may be. And there it is. $3.99. And that's about it. That's about it for that. And we're just going to check one more. Let's see for one more. And we're going to get for that. And let's go for that IGA. We're gonna get 177 for 177 for what? Pork, frozen pork tenderloins. 177 for pork tenderloins. 177 for pork tenderloins. Hey, that's not bad for the pound. I love pork, but I'm gonna probably get the $2 unless this is 177 the tenderloin, so it's a bit cheaper than one at $2. So I might get the pound of this one because it's 177 the pound, but it's only gotta check, so I can't get it today. It's only Friday and Saturday. So Saturday is the storm. I might go see if I still have $2 extra. Maybe I'll go get this one because maybe I got some $2 stocked away instead of the $7. If not, I'll get the $2. But the grapes are expensive. Grapes are my favorite fruit.
Grapes are my favorite. 294. That is pricey. That is pricey indeed. And you get that Lancia. Lancia spaghetti I got, so I don't need. But it's okay price for 750 grams. You get spaghetti 147. So it's not bad. As in our prices have increased, but not bad. 147 for 750. Not 500. Not 450. 750. So you got to keep in mind the weight, right? The weight ratio, because if it would have been 450 grams or 300 grams, or of course with a grams reduction, what's called shrinkflation now, but this is actually 750 grams. It's 750. See, 750 grams, so it's more than 450 grams. It's more than 500, so it is a considerable amount for the price, 147. So I would say that it's a good price. It's a good deal, 147, for because it is 750 grams. So you got to do a little bit of calculations, the weight, right, in terms of the weight ratio. So if it would have been 450, yeah, so but since it's 750 grams, it's almost double. 450 double is 900, so not double but close. It is 300 grams difference. 750 minus 450 is 300. 750 minus 450 is 300. 750 minus 450 is 300, and that's it. Rock and roll for the whatever the case may be. And now you got that Armstrong. We got eggs. Eggs have been, of course, skyrocketing, and of course skyrocketing in price. And now I gotta say, Aliments Quebec, they're Quebec, so you got that price, $3.49. I think it's a high price because eggs used to be $1.87, $1.99, then $2.29, then $2.49, then $2.99, and now they're past $3, even in the 5 range. But $3.49, I think today is a not so bad deal. And that's gonna be the gratitude, and that's gonna be for the English version. We're now gonna switch to that French, because we in that belle province. Rock and roll for that French. Ready, rock and roll, set, hot, hot. French, en français, bienvenue dans la grotte du dragon arc-en-ciel. Premièrement, les remerciements. Je veux exprimer ma gratitude ce 11 janvier là, nouvelle lune. Mon loyer est payé, ma facture d'électricité est aussi payée, j'ai du café puis du thé, merci les fermiers. Puis ceux qui passent pour les services dans mon quartier pour le ramassage des poubelles et un service ramassage du compostage. C'est bon pour l'environnement. Et puis, pour les poubelles, pour le compostage, pour le recyclage. Merci. C'est 3 services. Le recyclage, les poubelles, le compostage, puis les fermiers pour les courges. J'ai hâte, j'ai pas vu beaucoup de courges en spécial, mais ça va faire bon quand j'achète les courges pour faire la cuisine. Avec la mijoteuse que je laisse pendant 7 heures. J'ai 7 $ de budget, mais avant ça, je veux remercier les pompiers, les infirmières et tous ceux qui travaillent dans les aliments, la production de la nourriture. Puis aujourd'hui, je commence la première session de 2024 du café avec votre Dragon Arc-en-Ciel. Avec Dragon Arc-en-Ciel, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Ah oui, à la marche, au Mont-Royal, puis des pompes, Québécois, puis Québécoises, ma famille, des fois on est dysfonctionnel, puis votre philosophe, artiste indépendant, un 7e comédien, vous encourage à faire l'exercice, puis avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant, avec consentement. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant. Aujourd'hui, le 11 janvier, mon loyer, ma facture d'électricité, puis j'ai du café, puis du thé, puis je m'en vais au Mont-Royal, j'ai fait de mon lavage, du nettoyage, j'en fais au quotidien, je suis pas parfait, loin de là. Mais j'ai l'Asperger's puis l'amnésie, demandez pas avant 7-8 ans, 9 ans, qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais maintenant, c'est cette vidéo de 2024 avec gratitude, amour et rock'n'roll 24/24 pour les fermiers. J'invite Céline, je sais que je vous souhaite que pour que Céline, ma Céline, pour qu'elle guérisse, guérison, chante le dragon béquet. Si Céline a soif donne la charité, mais je donne la charité ma soeur Céline, et pour les fermiers, puis qu'elle guérisse, puis qu'elle vienne faire pour la belle province, pour les travailleurs publics de la belle province, Céline en chante, pour les travailleurs publics, pour les infirmières, les enseignants, puis moi je danse. Moi, pour la danse avec Céline, besoin de donner du vin, du jambon, puis payer mon loyer pendant un mois. Puis mon loyer pendant un mois, puis je vais faire la danse, les chansons de Céline, comme votre danseur, artiste, athlète, philosophe, qui a l'Asperger's puis l'amnésie, je vais répéter des choses. Je fais partie d'une minorité, mais les Aspies, nous autres, on est obsédés par certaines choses, comme moi-même, mes obsessions, c'est des études de civilisation. J'étudie les civilisations, puis j'étudie en civilisation, puis bien sûr, la géopolitique, puis le sport. La danse, c'est mon sport préféré, mais j'ai l'Asperger's, fait que je répète 2-3 fois la même chose, où j'ai des gestes, je passe mon café de la main droite à la main gauche, puis des fois je me rapproche trop proche du monde, puis je suis un peu bizarre avec ces Asperger's.
Asperger's parce que je fais partie d'une minorité, moins de 1% de la population mondiale qui ont l'Asperger's, puis c'est 0,44% des citoyens du monde. C'est même pas 1 sur 300 qui a l'Asperger's, puis avec l'amnésie. Mais bon, la gratitude aujourd'hui, c'est mieux où j'habite maintenant, où j'habitais avant, il y avait beaucoup de moisissures. Je suis en train de guérir avec la COVID, puis j'ai sorti de la dépression puis de suicidaire 6 ans. Voilà 6 ans que j'ai commencé à m'entraîner fort. Puis qu'est-ce qui m'a fait sortir de la dépression puis de suicidaire, c'est quand j'ai traversé le Canada. Puis le Québec est allé d'un côte à côte, en Atlantique puis au Pacifique, en Nouvelle-Écosse, puis en Colombie-Britannique. Puis j'ai dit tellement de choses à voir, à faire, à écrire des livres d'enfants, à chanter des chansons, puis à voir des villes, puis à faire de la méditation sur, bien sûr, sur tout ce qu'on a en tant que Nord-Américain, Canadien, Québécois, ou Québécois, Canadien, Nord-Américain, bien sûr, puis des choses à faire. Puis j'ai sorti de la dépression avec cet événement qui était bien sûr un voyage à côte ouest, Colombie-Britannique, à Vancouver, puis à l'Atlantique, pendant 2 côtes, d'un océan à l'autre, l'Atlantique, en Nouvelle-Écosse. Puis je chante, puis nous entendent jusqu'aux îles de la Madeleine, merci les fermiers. Les pompiers, les hommes dansés, les répondants, puis de ceux qui font la production de nos aliments, les fromages, puis on a même du vin dans belle province, les raisins. Les raisins sont mon fruit préféré que j'aime jusqu'au ciel construit, puis je suis un fan des travailleurs en construction qui construisent maintenant. Je les vois à travers la belle province, des gratte-ciels, ça prend des grues. Je suis un fan des grues, puis je les vois avec les bottes de câbles d'acier. Je les remercie, puis je les salue, puis je chante du rock'n'roll. Pour les Dragan du Québec aussi, qui ont bâti ces grâces sous centrales, que je suis en train de faire cette vidéo avec l'énergie qui n'a pas les pas partout, grâce aux centrales, puis on a construit une nouvelle centrale, puis je chante du rock'n'roll pour en construire, bâtir d'autres centrales dans les jours, pas dans les jours parce que ça se fait pas si vite, mais dans les jours, dans les années à venir, qu'on construit en 70, on est rendu en 63 maintenant, parce qu'on donne même aux Américains, à la bourse, c'est l'énergie de l'Hydro-Québec, ça s'en va jusqu'où? Sud, jusqu'à l'île de Manhattan ou New York. Maintenant, ça traverse même la bourse de Wall Street. Ils vendent, achètent des biens, des actions. Des actions, si vous pouvez donner à la charité si vous êtes millionnaire, 10% d'un million, c'est 100 000, 4 différentes charités. La sécurité alimentaire en premier, sport au féminin, le rock'n'roll, puis aussi l'environnement, s'il vous plaît, faites un don si vous êtes millionnaire, milliardaire, et s'il vous plaît. Augmenter l'hygiène en public sans gêne. On va voir sur un budget qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter, faire des achats aujourd'hui. On va acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter, c'est, on va voir bien vite avec un peu de comédie, je suis un septième comédien. Oh boy, c'est cher quand même, hein, bien 3,89, c'était combien l'année passée, il faut que je fasse du mathématique, bon, c'est augmenté d'à peu près 50%. Les œufs, je pense que je vais laisser tomber les œufs. Si vous pouvez donner à la charité les dirigeants, puis augmenter le prix. Pas augmenter les prix, correction, baisser les prix un peu, puis soutenir l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la réfusion de la dette. La TRD, la théorie de la réfusion de la dette québécoise. Des fois on est dysfonctionnel, mais vous êtes ma famille. On s'adopte, on se marie, des fois dysfonctionnel un peu, mais il va falloir qu'on travaille ensemble parce que de côte à côte, on a 2 océans d'un bord à l'autre, puis avec nos frères et sœurs aux États-Unis, on les invite qui viennent sur le Mont-Royal, puis qui dansent. Bien sûr, la danse est mon sport préféré avec le rock'n'roll. Pour les fermiers, dans les courges, les patates, puis les navets. Pas de navets dans ma soupe, s'il vous plaît. Pas de navets dans ma soupe, s'il vous plaît, dans ma soupe. Juste des courges rouges, blancs, et avec des fèves noires. Ça danse l'arc-en-ciel. Dans ma soupe, du dragon, merci, sous la loupe, satellite, oui. Pour les centrales d'Hydro-Québec, oui, les fermiers qui travaillent sur les autoroutes, puis les pompiers, une chanson pour la Renaissance après la COVID. Une chanson pour la Renaissance après la COVID. Si vous dansez pas, mais j'arrête de chanter. Si vous dansez pas, j'arrête de chanter. Je chante pour que vous dansez, vous bougez un peu, sinon, faites de la comédie à la place. Votre philosophe artiste, bon. Les raisins, mon fruit préféré, c'est cher quand même, 2,80. Ouh, 2,94. Ouh, c'est cher. Qu'est-ce qu'on a? On a, téléphone intelligent. Ben, il faut que je le recharge un peu parce que je fais la vidéo avec. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe? Bon, non, rien que je vois du spécial dans celui-là, si vous pouvez donner un charité alimentaire, sauf peut-être les œufs. Puis, mais ici, c'est vendredi et samedi quand même, je dois dire qu'il y a quelque chose. Parce que moi, je suis un fanatique, la mijoteuse, puis le porc.
Le prix du porc, regarde, 1,77. 1,77 le livre, ouais, 1,77 le livre, c'est pas pire. Je vais en acheter un livre, mettre dans la mijoteuse, le couper en petits morceaux, puis mettre avec des courges, puis mettre avec des fèves, puis laisser cuire ça dans l'eau, pendant 7 heures, puis le porc avec des fèves, avec des courges, ça a donné un peu à la dragon arc-en-ciel, avec un peu des épices, puis ça va faire le porc, on va faire la cuisine. Peut-être, peut-être pas, peut-être plus. Peut-être pas. Mais aussi un bon prix pour les pâtes. Je dois dire, les pâtes alimentaires aussi, là, pas être en critique, mais les pâtes ici, c'est 1,47, mais c'est 750 grammes. Donc, c'est plus qu'un livre. Un livre, c'est 454 grammes. Donc, ça serait une bonne idée de faire un achat pour ces pâtes alimentaires. Ça serait une bonne achat de faire pour ces pâtes alimentaires. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pour le Provigo? Provigo, donnez s'il vous plaît les dirigeants, la sécurité alimentaire, réduisez des prix. Et donc, que ça fasse pour la belle province, pour la Renaissance, et 2 pour 4. Ici, c'est pas payé, par exemple. Je viens de trouver quelque chose qui est intéressant. La soupe de Elmer, c'est du produit du Québec. Ça, c'est produit du Québec, je pense, des aliments du Québec ou du Canada, c'est Elmer. Canada, Québec, local, c'est l'Amérique du Nord pour moi, mais bon. 79, si vous êtes intéressé à ce spécial-là, ouais. Quand même, vous économisez 70, 70 cents. Fait que ça fait quand même une réduction, j'imagine, pour la soupe Elmer, si ça vous intéresse de la soupe. Et voilà, c'est Walmart, ben c'est pas pire, 1,97 pour un livre du poulet. Coucou, du poulet. On va pouvoir en faire, ça vous économisez 2,78 $2,78, c'est quand même une bonne économie, je dirais, pour le poulet frais, refroidi à l'air. Maple Leaf. On va faire la traduction de Maple Leaf, c'est une feuille d'érable. Maple Leaf, c'est la feuille d'érable. Feuille d'érable. Bon, c'est 1,80. Bon, une bonne économie, je dirais quand même, mais s'il vous plaît, Walmart, augmentez le salaire. Les dirigeants de Walmart, augmentez le salaire, s'il vous plaît. À des employés un peu, vous donnez un petit bonus, un peu quelque chose, puis réduisez un peu les prix, puis soutenez l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. J'y crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution en ce moment que ma théorie pour la création de l'unité d'échange universelle, comme qu'ils ont fait en Europe avec l'euro. Posez-moi plus de questions pour en savoir plus. Je l'ai parlé en anglais, je vais parler en français, puis je peux en chanter un peu en espagnol, parce que chez nous, c'est l'anglais, le français, puis l'espagnol, fait que je m'aime ça me faire la pratique de l'espagnol pour ne pas le perdre. Donc, pour le bacon un peu cher, ça dit qu'on sauve 3 $. Le bacon, encore, Maple Leaf, du bacon à 375 grammes, par exemple, ce n'est pas 500 grammes, c'est pas la moitié de kilo, là, c'est 5,97. C'est quand même une économie de 3 $ qu'ils disent, mais ça a commencé à augmenter le prix quand même. Donc, c'est pas une augmentation, mais c'est quand même cher. Je trouve, pour le bacon, j'ai mis ça à 99, et je pense que c'est la meilleure place où que je vais aller. Merci, quand même donner, s'il vous plaît, une augmentation salariale aux employés, puis un petit bonus pour les temps difficiles, puis s'il vous plaît, donner à la charité pour la sécurité alimentaire, faites des dons, puis trouvez des solutions de la théorie de la refusion de la dette pour l'Amérique du Nord. Donc, 1 $ pour le concombre, c'est bon, je pense que je vais m'acheter moi-même. C'est 4 soupes, vous voyez les 4 soupes ici, c'est 1 $ pour 4, ça fait que ça revient à 25 cents chaque. Puis c'est des soupes de 85 grammes, 85 grammes. Donc, c'est des soupes de 85 grammes, Merci Noodles, puis ça a bien sûr des calories. Quand même des calories, je trouve, qui sont des bonnes calories avec des bonnes protéines. Donc, si je vais m'en acheter 4, peut-être 12. Fait qu'à 12 pour 3 $, c'est un bon prix, là, si vous voulez, pour l'émergence. Puis ça coûte pas cher, 25 cents. 4, vous en avez 4 pour 1. Fait que ça, je crois que c'est une très très bonne, surtout dans ces temps difficiles. Puis moi, j'ai un budget de 7. Le chiffre qui vient après 6, c'est 7. Le chiffre qui vient après 6, c'est 7. Le chiffre qui suit 6, c'est 7. J'ai 7 $ pour m'acheter. Donc, je vais m'acheter aussi de salade de choux à 1 $ à 340 grammes. Fait qu'une salade de choux, 1 $ plus 3 $ parce que je vais m'en acheter 12. 12. Enfin, on va m'en acheter 12, fait que ça va me coûter 4 $. 3 $ parce que c'est 4 pour 1 $, donc 12 divisé par 4, c'est 3. Fait que je fais 3 fois 1 pour faire les mathématiques. Ça va me coûter 3 $ pour 12, une douzaine, c'est bon.
pour la soupe. Fait que ça, je peux en sauver parce que c'est quand même beau dans à peu près 18 mois, fait que même 2 ans après. Là. Puis c'est de la bonne protéine, puis c'est des calories. Fait que ça peut me nourrir avec 2-3 soupes, je peux me nourrir pendant un jour. Fait qu'avec 12, si j'étire un par jour dans une condition extrême, là, je peux me nourrir 12 jours. Mais je fais l'entraînement, le conditionnement physique très fort, donc je n'aurai pas à faire ça parce que je m'entraîne beaucoup, à chaque jour quasiment à la montagne, puis je suis très actif physique, là, j'aime ça l'entraînement physique, je commence, puis j'ai perdu 77 livres, puis je continue, puis je me garde ça, j'aime ça, faire l'entraînement physique, je me sens toujours bien, puis ça fait toujours bien. Puis aussi les fèves, aussi à 1$, c'est un bon prix, je trouve, les canettes de fèves, des fèves. Et qu'est-ce que je trouve bon aussi, c'est pour le porc. Moi, j'aime ça cuisiner le porc, avec les fèves noires, les fèves blanches, puis bien sûr les courges. J'aime ça la mijoteuse, puis j'aime ça laisser le porc, le couper en petits morceaux, puis mettre ça dans l'eau, faire bouillir pendant des heures, toute la nuit, pendant 7 heures, puis mettre ça des légumes, puis des pois, puis tout ça, puis ça fait bon à la dragon arc-en-ciel. J'aime ça la mijoteuse. La mijoteuse, je fais de la cuisine avec la mijoteuse, puis je laisse ça bouillir, cuire dans l'eau chaude, puis ça chauffe pendant des heures, puis des heures, pendant comme entre 4 heures, puis 10 heures. Des fois, c'est plus que 7 heures, là, mais ça dépend de quoi, qu'est-ce que je mets dedans, du porc ou du bacon, ou du bœuf ou du poulet, ça dépend. J'aime ça le porc, tu sais, fait comme ça, faire la cuisine du porc avec des fèves et tout ça, puis ça fait cuisiner, ça fait une bonne nourriture que je fais. Puis le raisin, mon fruit préféré, ben, il est pas pire, 1,99, 1,88, 1,88, mais je l'ai trouvé à plus, puis à moins. Donc c'est quand même une bonne affaire que je trouve, puis que je trouve que ça fasse une bonne affaire. Donc c'est quand même un bon. Des spéciaux qui sont bons, je trouve. Pour 1$, le produit du Québec, vous pouvez être le chou rouge. Donc, Merci, les meilleurs prix aujourd'hui. Puis, ils me donnent aucune scène. J'ai pas de personne qui me finance en ce moment. Je suis ouvert pour les affaires, mais j'ai pas. Mais comme vous avez vu, comme tant que citoyen qui est moi-même riche en bisous, des arts, puis du rock'n'roll, puis artiste, je suis un artiste, athlète, philosophe, le meilleur danseur, poète, avec un 7e comédien du monde, mais je suis présentement en crise financière moi-même, une dette d'à peu près 10 500, une dette d'à peu près 10 500, une dette d'à peu près 10 500, mais j'ai des bisous, des milliards de bisous, des milliards de châteaux et des câlins que je mets sur la table, puis vous pouvez dire non, 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 je veux rien savoir, mon dragon quand c'est de tes bisous, châteaux et câlins, mais la danse, puis du rock'n'roll, puis l'entraînement physique, avec des pompes, à la marche, puis le rock'n'roll, tous les jours, quotidien pour les fermiers de la belle province, pour la Renaissance, les mains dans les airs, on danse, et c'est ça le chou rouge, donc je vais finir avec le chou rouge, ma couleur préférée, game là, arc-en-ciel, le chou rouge, et voilà, 1$, c'est pas pire, ça je pourrais même c'est produit du Québec, le chou rouge, c'est produit du Québec, le chou rouge, c'est produit du Québec, fait que ça avec le porc, je vais pouvoir mettre ça dans l'eau, faire mijoter, puis ça va faire le porc avec le chou rouge, j'ai 3 canettes, des fèves noires, une canette de fèves noires, une canette de fèves blanches, fèves noires, fèves blanches, ensemble, fèves noires puis fèves blanches ensemble avec des pois verts, avec ça le chou, puis mijoter, couper le porc, ça va faire un excellent après la tempête qui s'en vient, une autre tempête s'en vient samedi, là. On va se frapper fort peut-être, fait que samedi je vais pouvoir faire peut-être avec le porc, des mijoteuses, puis ça va être pour la fin de semaine, puis ça va excellent. Donc, c'est tout, rock'n'roll, that's it, that's all pour la première session de Café avec le Dragon pour financer d'autres sessions sur des thèmes que vous voulez savoir for all other teams that you will to know and finance, please feel free to finance. Other sponsorship for every team for a cause of your choosing can make a deal. Open for business, North America pour l'Amérique du Nord, pour la paix mondiale, for world peace. Rock and roll bilingual from la belle province. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Thank you, gonna go to the mountain, encourage you all to work out, train, exercise. From my Dragon's Lair to the mountain is about 7.7, depending which route I take, sometimes 13.3 kilometers to get to the mountain and roundabout we go. We're gonna hit it up today, it's a bit gray, but we're gonna rock and roll because we go overtime every time. En temps supplémentaire à tous les fonds, on s'en va à la montagne et je vous encourage à faire l'entraînement physique. I encourage you all to work out, train, exercise. Regularly, working out, training, exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And with consent, give yourselves hugs like you never had before. Avec consentement, donnez-vous des câlins comme jamais vous l'avez fait avant. Et for the firefighters, the butchers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, pour les pompiers, pour tous ceux qui travaillent dans la sécurité alimentaire, je vous aime. Puis ceux qui sont en train de faire de la boulangerie dans les boulangeries, ceux qui sont en train de livrer de la nourriture, those who deliver the food now, deliver goods. North Americans United is the call. Les Nord-Américains, on s'unisse
pour la paix mondiale puis pour la renaissance, of the collective North American civilization, the North American Democratic Republic, let's give it for Rainbow Dragon Pool, la République démocratique de l'Amérique du Nord, de côte à côte, coast to coast, create the Universal Exchange Unit, on crée l'unité d'échange universelle, let's go my Scorpio brother Bill Gates, my Scorpio brother Larry Fink, my Scorpio brother Joe Biden. Joe Biden is a Scorpion. Joe Biden, le président des États-Unis, c'est un Scorpion. Bill Gates aussi, Microsoft, c'est un Scorpion. Puis Larry Fink, il est pas si bon, connu, mais c'est un personnage de Wall Street. Let's go, private-public partnership. Everything that I do is a call for a public-private partnership. Tout ce que je fais, c'est un appel pour un partenariat public-privé. Soutenez le rêve. Et le royaume du dragon et la déesse qui danse, The Kingdom of the dancing goddess and the dragon kingdom. The dancing goddess and the dragon kingdom for the people, pour le peuple, pour la renaissance, for rebirth, for some joy, pour le plaisir, for purpose and pleasure. Support the dream, my dream manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom. Fundamentally a call for a public-private partnership. Fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé pour la renaissance de la belle province et puis la défense collective des citoyens nord-américains. Saluting all firefighters, butchers, bakers, nurses. Je salue les infirmières et les enseignants qui sont sur la route. Je vous aime. Amour et santé. Rock and roll 24/7. Do work out a little bit. And sharing is caring.